Which of the following helps analyzing return on equity shareholders' funds? Okay. Return on assets na assets base பண்ணி அது கிடையாது. நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி. Return on investment na investment comprises all the investments. Debt, preference shares as well as equity shares. But we have to decide only the equity shareholders. அப்படின்னா earnings per share will be the right choice. Return on assets and return on investment ratios belongs to liquidity ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இல்லை, இது வந்து profitability ratios. Returns சொன்னாலே what I get for my investment. அதாவது returns profit. XYZ Limited has a debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 industry average. It means that the firm has higher risk, higher debt இருக்குன்னு அர்த்தம். If the debt is higher, then financial risk is higher. Higher liquidity கிடையாது. கடன் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா liquidity கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். Profitability பேஸில், capital employability பேஸில் கடன் அதிகமாக ஆக financial risk அதிகமாகும். 29. Ratio analysis can be used to study liquidity, turnover, activity, profitability, etc. of a firm. What does debt equity ratio help to study? That debt equity ratio வந்து என்னது? Solvency. Short term or long term, so solvency ratios. Then 30. In inventory turnover calculation, what is taken in the numerator? Cost of goods sold usual divided by average inventory. So B is the correct one. Statement of cash flows are included in statement. AS number, Ind AS number C, Ind AS number 7. We are not talking about AS. AS 3 வந்து okay, but இது Ind AS ல வரும்போது 7 ல வரும். The capital of RG Limited is as follows. 90% preference shares of rupees 10 each, 3 lakhs. Equity shares of rupees 10 each, 8 lakhs. Following further information is available. Profit after tax. Equity dividend paid 20%. Market price of the equity share is 40. Then EPS and PE ratio என்னன்னு கேட்குறேன். So இங்கே profit after tax வந்து 2,70,000 rupees. அதுல இருந்து நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். 90% வர வாய்ப்பு இல்லை, 9% இருக்க வரலாம். அப்ப 9% 27,000 should be the preference dividend. Then you get the earnings available to the equity shareholders. 2,43,000. EPS ன்னு சொல்லும்போது you have to divide by number of shares. 8 lakhs 10 rupees each na 80,000 shares. If I divide this by 80, the EPS here being 3 point. சொல்லுங்க. That's it. Oh, 243 divided by 80 போறதுக்கு எவ்வளவு நேரமா? 3.0304. Okay. And P ratio being price by EPS, price of the share being 40, EPS being 3.04. So D is the answer. 13.16. $33. The ratio of current assets 3 lakhs to current liabilities 2 lakhs is 1.5:1. The accountant of this firm is interested to maintain the current ratio of 2:1 by paying some part of the current liabilities. Hence, the amount of current liabilities which must be paid for this purpose is எவ்வளோ பே பண்ணணும்? Current assets by current liabilities 3 lakhs by 2 lakhs இருக்கு. He has to make it to 2/1.
அப்போ எவ்வளோ current liabilities, hence the amount of current liabilities which must be paid for this purpose எவ்வளோ பே பண்ணணும்? நீங்க கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பே பண்றீங்க, கேஷ்ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போகும். இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ, அந்த அமௌண்ட் இதுலேயும் மைனஸ் ஆகணும், இதுலேயும் மைனஸ் ஆகும். The amount should be deducted from 1 lakh. நீங்க பேமெண்ட் பண்றீங்க கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா ஸ்டாக் கேஷ் பேலன்ஸ் டிக்ரீசஸ் பை 1 lakh and liabilities also decreases by 1 lakh. நியூமரேட்டரும் குறையும், டினாமினேட்டரும் குறையும். Then the value will be 2 by 1 ஆகும் இந்த குறைஞ்ச பிறகு. இந்த எம்சிக்கு கொடுக்கறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இதெல்லாம் சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து பார்க்கலாம். 3 lakhs by 2 lakhs நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்துக்கிறேன். 1 lakh ப்ளஸ் பண்ணாக்க இது 2 lakhs, இது 1 lakh. The answer is this one. A is the correct one. வேற ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். 3 lakhs by 2 lakhs 2 lakhsனா கட்டாயமாக இது 0 ஆயிடும். 2.5 lakhs சான்சஸ் இல்லை. 1.5 lakhsனா 1.5 டிவைடட் பை 2 லட்சத்தில் 1.5 லட்சம் போச்சுன்னா 0.5, அப்போ 3 times இருந்தது. ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சில பேர் அவசரப்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 50,000 குறைச்சா போதும்னு சொல்லிடுவாங்க. நோ, இட் இஸ் நாட் தட் வே. While making any payment of the current liabilities, current assets also will decrease. Current assets, current liabilities parallel decreasing, it leads to increase in the current ratio from 1.5 to 2. அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். 33. 34. The PV ratio of the firm dealing in precision instrument is 50%, margin of safety 40%. Calculate net profit. If the sales volume is 50,000, 50 lakhs. So, profit is equal to sales and the margin of safety multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா you will find out margin of safety percentage multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா sales beyond PEP will be getting. அதில் PVR மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடும். ஓகே, யூ வில் ஸ்டடி திஸ் இன் டீடைல் அண்டர் மார்ஜினல் காஸ்டிங் சாப்டர். ஆக்சுவலாக மார்ஜினல் காஸ்டிங் சாப்டர் இதில் கொண்டு சேர்த்துருக்கிறாங்க, ரேஷியோஸோட சேர்த்து. ஸோ 50 lakhs மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி 40%, 20 lakhs இன்ட்டு PVR வந்து இதில் 50%. 10 lakhs will be the answer. C is the answer. Okay. Return on equity is computed as return on equity. Equity denominator இருக்கணும், equity shareholders funds. Return should be the numerator. Okay. Return should be the numerator. Otherwise 35ல பொறுத்த வரைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க, ஈக்விட்டி கொடுக்கல. நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இன்ட்டு அசெட்ஸ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ இன்ட்டு ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர். ஓகே, இது டூபாண்டோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நார்மல் ரிட்டர்ன் பை ஈக்விட்டிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன். So return on equity, otherwise what? Okay, this is a DuPont chart. Packed by equity shareholders funds.
Clear? So அவங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கு. So return on equity is computed as net profit into assets turnover ratio. You multiply these two. With that you have to multiply with what? Equity multiplier. This is return on equity. Net profit ratio, asset turnover ratio, equity multiplier, all the three multiply to get the return on equity. So DuPont உடைய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல கமாவே தேவையில்லை, பிராக்கெட்டே தேவையில்லை. என்பி இன்ட்டு அசெட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்ட்டு ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர். நெக்ஸ்ட் question number 36. The ratio of current assets 9 lakhs, current liabilities 6 lakhs is 1:5. The accountant of this firm is interested to maintain the current ratio being 2 lakhs. 2:1. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? 3 சப்ராக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அப்போ நியூமரேட்டரில் 3 lakhs, 6 lakhs, டினாமினேட்டரில் 3 lakhs கரெக்டாக வந்துருச்சு. அதான் ஆன்சர். ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். 9/6 3 நியூமரேட்டர்லேயும் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன், டினாமினேட்டர்லேயும் 3 சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். Okay, then this becomes 6, this becomes 3, அப்போ 2 வந்துடுது. The accountant of this firm is interested to maintain the current ratio of 2:1 by paying some part of current liabilities. Hence, the amount of current liabilities which must be paid for this purpose is 3 lakhs pay பண்ணணும். சொல்யூஷனில் 2 lakhs கொடுத்துருக்கிறாங்க, 2 lakhs ஆன்சர் கிடையாது. 9 lakhs, 6 lakhs. If I make a payment of 2 lakhs for the current liabilities, out of this, numerator decreases to 7 lakhs and denominator decreases to 4 lakhs. So this is not correct answer. So A is the correct one. Okay. And 37th, a firm has a capital of 10 lakhs, sales 5 lakhs, gross profit 2 lakhs, expenses 1 lakh, net profit ratio என்னன்னு கேட்குறாங்க. Net profit by sales 100. Okay. Here we have been given gross profit and expenses 1 lakh subtract பண்ணோம்னா net profit 1 lakh. So 1 lakh divided by 5 lakhs, 20% is the answer, 37 lakh. 38. Net profit ratio, the denominator is what? Net sales will be the correct one. So 38. B. Return on investment can be decomposed into the following ratios. Return on investment, overall turnover ratio and current ratio. 39. Net profit ratio and fixed assets turnover ratio. Okay. Net profit ratio and overall turnover ratio. Net profit ratio என்ன formula? Net profit by sales. Overall turnover ratio அப்படின்னா sales by, okay, என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கலாம்? Net profit ratio, return on investment. Okay. So return on investment, net profit ratio formula, net profit by sales, turnover ratio become sales by total investment or asset. Total asset is otherwise total investment. அப்போ into sales by total assets போட்டிங்கன்னா what's the value you get? Sales cancel ஆச்சுன்னா net profit by total assets. Total assets is otherwise named as total investment or simply investment. So return on investment அப்படிங்கிறது net profit by investment தான். So this will be the correct one. D is the correct. ரெண்டு ரேஷியோடைய காம்பினேஷன் comes as a return on investment. Which two ratios பார்க்கணும்? Which of the following does not help to increase current ratio? Current ratio increase பண்ணாது அப்படின்னு அர்த்தம். Current assets by current liabilities மேலே இருக்கிறத இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா current ratio இம்ப்ரூவ் ஆகும். டினாமினேட்டர் குறைஞ்சாலும் current ratio இம்ப்ரூவ் ஆகும். இது ரெண்டு நடக்கலைன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகாது. Issue of debentures to buy stock.
கிடையாது. ஷேர் இஷ்யூ டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணி ஸ்டாக் வாங்குறாங்க, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ரெண்டுமே நான் கரண்ட். கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆர் கரண்ட் லைஃப்ஸில் இம்பாக்ட் இருக்கும். இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் டு பே கிரெடிட்டார்ஸ். இப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் பேமெண்ட் ஆகுது, அது கட்டாயமாக இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். டினாமினேட்டர் கரண்ட் லைஃப்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அது போல டிபெஞ்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டிபெஞ்சர்ஸ் லாங் டர்ம். சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு பே த கிரெடிட்டார்ஸ். சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு கையில் கேஷ் வரும், அதை வச்சு கிரெடிட்டார்ஸ் பே பண்ணுறீங்க. அப்போ அதுவும் நமக்கு கரண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி வரும். ஓகே, கிரெடிட்டார்ஸ் குறையுது இல்லையாப்பா, இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவைல் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் டு பை மெஷின். ஓகே, பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வாங்குறீங்க மெஷின் வாங்குறதுக்கு. அப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இது வந்து will not help, does not help to increase the current ratio. It will not help. So D is the correct answer. இது எனக்கு ரெண்டும் கரெக்ட் ஆன்சர் வருது. இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் டு பை ஸ்டாக். என்ன ஸ்டாக் சொல்றான்னு தெரியல. சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் பீங் த இன்வென்ட்ரி ஃபார் சேல் பர்பஸ், அப்போ டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணிட்டு ஸ்டாக் அதிகமாகுதுன்னா ஸ்டாக் தான் அதிகமாகுது. ஸோ அப்போ ஸ்டாக் அவன் எதை மீன் பண்ணுறான்னு தெரியாதனால கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆன்சர் வருது, ஏயும் டியும். தென் ஐ ஹேட் அ டவுட் வித் த ஸ்டாக் ரிலேட்டட் டு இன்வென்ட்ரி ஆர் இட்ஸ் அ காமன் ஸ்டாக் ஈக்விட்டி. இஃப் இட் இஸ் பீங் த ஈக்விட்டி தென் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் நாட் பி அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாக்னா இன்னொரு அப்ரோச்சில் வந்து இன்வென்ட்ரி. டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணி இன்வென்ட்ரி வாங்கினீங்கன்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரண்ட் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா current ratio will be definitely increasing. So this is not correct answer. This will be definitely correct answer here. Which of the following statement is correct? 41. A higher receivable turnover is not desirable அப்படின்றாங்க. டர்ன்ஓவர் அதிகமாக ஆக ஆக ஆக்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நாட் டிசைரபிள் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக கிடையாது. இஸ் கரெக்டை பற்றி கேட்குறாங்க, இது கரெக்ட் கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டேக்ஸ் ரேட் அப்படின்றாங்க, கிடையாது. டேக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எபிட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேட், எபிட் பை இன்ட்ரெஸ்ட். இதுக்கு பிறகு தான் நம்ம டேக்ஸுங்கிற கேல்குலேஷன்ஸ் வருது. ஸோ டேக்ஸ் ஹேஸ் நோ ரோல் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. இன்க்ரீஸ் இன் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நெட் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் மேபி பாசிபிள். ஸோ இதை வந்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது ஆப்ஷன் கன்ஃபார்மாக கிடையாது, இதுதான் ஆன்சராக இருக்கு. லோவர் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ மீன்ஸ் லோவர் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க். அப்போ இது கரெக்ட், இது கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் 41 பொறுத்த வரைக்கும். டி ஏன் சார் இது கரெக்ட் இல்லைன்னா நம்ம நேரத்துக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், அதர் எக்ஸ்பென்ஸ்னால நெட் ப்ராஃபிட் குறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஐம் நாட் ஷூர் வித் திஸ் ஒன். டூ சான்சஸ் ஆர் தேர். நெட் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் சேல்ஸாக இருக்கலாம். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகியும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகல, என்ன காரணம்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரூவும் இருக்கலாம், ஃபால்ஸும் இருக்கலாம். அப்சல்யூட் ட்ரூ அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் தான். இஃப் த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இஸ் டிக்ரீசிங், யுவர் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் இஸ் டிக்ரீசிங். தட்ஸ் அ லாஜிக். Now, which of the following is a profitability ratio? Which of the following is a profitability ratio? Proprietary ratio, debt equity ratio, price earning ratio, fixed assets ratio. Proprietary ratio na owner of fund out of total fund level இருக்குங்கிறது proprietary ratio. Profitability க்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்கும் உள்ளது எதுவும் கிடையாது. பிரைஸ் ஏர்னிங் அப்படிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா இதுதான் ஆன்சராக இருக்க முடியும். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ரேஷியோ கிடையாது. Okay, C is the correct one. Dividend payout ratio is equal to what? Now, dividend yield plus capital gains yield illa. Dividend per share divided by earnings per equity shares. This is correct. DPS divided by EPS into 100 na dividend payout ratio. Out of earnings, how much you are paying the dividend is called dividend payout ratio. So this is correct. B is the correct one. 43 வரும்போது B. 44, what does debt equity ratio help to study? Solvency. Okay, 44 வரும்போது solvency. Solvency is interconnected with the liquidity. Superiority goes to solvency then the liquidity. அதான் solvency எடுத்துக்கிறேன். லிக்விடிட்டியும் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஆனால் அது லாங் டேர்ம் லிக்விடிட்டியில் வரும், பரவாயில்ல. So we can choose the A, superior one. 45th. Of the product of which two ratios is ROI composed. Of the product of which two ratios, ROI ல ரெண்டு இருக்கணும்.
overall turnover ratio and current ratio அப்படின்றாங்க. Okay, net profit ratio, fixed assets turnover ratio. So net profit ratio, net profit by sales, fixed assets turnover na turnover by fixed assets. அப்ப turnover cancel ஆயிடுச்சுனா net assets, net profit divided by fixed assets, right? Now இது fixed assets தான். அப்ப இது வந்து என்னவா மாறிடுது? ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்டா மாறிடுது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது? ஆல் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம், ஈவன் நீங்க டோட்டல் அசெட்ஸ் தான் வந்திருக்கணும், இங்க ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் மட்டும் இங்க கொடுத்துருக்கிறான். அப்ப திஸ் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓவரால் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் உள்ள லிங்க் அது தேவையில்லை. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, ஓவரால் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ மே பி த கரெக்ட் ஆன்சர். நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோனா நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ். ஓவரால் டர்ன் ஓவர்னா டர்ன் ஓவர் பை ஓவரால்னா எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா டோட்டல் அசெட்ஸ் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா total asset is otherwise named as investment. So net profit divided by total asset is the correct one here. Clear? 46. Profitability and liquidity ratios are used for normative purposes and predictive purposes. Both normative and predictive purposes. Go for the C1. Okay. Okay. So ratios வந்து predictive purpose யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்மேட்டிவ்ங்கிறதையும் சேர்த்துங்க. இது ஆக்சுவலாக ரிசர்ச்சில் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. யூ கேன் அண்டர்லைன் திஸ் ஆல்சோ. சப்ஜெக்டிவ் நார்மேட்டிவ்னு ஏதோ வரும், அது மைண்டில் இப்போ இல்லை அந்த டேர்ம். ரிசர்ச் ஃபீல்டில் வந்து வெளியே வந்துட்டணும். 47. G Limited is manufacturing company having asset turnover ratio of 2. And debt asset turnover ratio being 0.860 for the year ended. If its net profit margin is 5%, what is the return on equity in Kekara? Right. Asset turnover ratio 2. So sales by asset. Debt asset ratio na debt by asset 0.6. Net profit margin அப்படிங்கிறது net profit by sales 0.05. Return on equityங்கிறது net profit divided by equity. வருதா? 25%. C இந்த 47th இருக்குல்ல, DuPont analysis ஓட வருது. Let me solve this. G Limited is a manufacturing company having asset turnover ratio 2. அதாவது 2 இது. Debt asset ratio 0.6. அதை இங்கே ஃபிட் பண்ண முடியல. Net margin being 5%. Return on equity என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ debt asset ratio வச்சு இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்குறோம். Assume this way, in your rough balance sheet, equity shareholders funds and debt, as per the debt asset, if the debt being 0.6, asset being 1. So asset 1 இருக்கு, debt வந்து 0.6 இருக்கு. அப்படின்னா டோட்டல் வந்து 1 அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஈக்விட்டி வந்து 0.4 இருக்கணும்.
Now we found the equity, you apply here. Asset being 1 and equity being 0.4. Then this is otherwise 2.5. So if we multiply 5% into 2 into 2.5, the answer is 25%. So B is the correct one. B is the correct one. Clear? $48. A firm seeks to increase its current ratio from 1.5 before its closing date of accounts. This action, the action that would make it possible, current ratio increase பண்ணனும்னு நினைக்கிறாங்க. Current assets increase பண்ணலாம், current liabilities decrease பண்ணலாம். ரெண்டுல எது செஞ்சாலும் improve ஆகும். Delaying payment of salaries. Current liabilities increase ஆகும்பா. Current liabilities decrease ஆகணும். Salary payment delay பண்ணீங்கன்னா outstanding salary அதிகமாக போகுது. So denominator அதிகமாகுது. So current ratio will not improve. Increase charge for depreciation. Depreciation has no role, non-cash item. Asset level reduce ஆக போகுது இல்லையே, non-current assetsல current assetsல ஒன்றும் impact இருக்காது. Making cash payment to creditors. So cash payment to creditors னா அசெட்டும் குறையுது, liabilities ஈக்குவலாக குறையும். ரெண்டும் சேர்ந்து ஈக்குவலாக குறைஞ்சா இப்போ 100 ரூபாய் இருக்கு, இது 50 ரூபாய் இருக்குன்னா இதில் ஒரு 10 ரூபா குறைக்கணும், அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு 10 ரூபா குறையும். அப்படின்னா 90/40 முன்னாடி 2 இருந்துச்சு, இப்போ 2.25 மாறுது பாருங்க. அப்போ இது இம்ப்ரூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. செல்லிங் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் கேஷ் அட் புக் வேல்யூ. மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் நதிங் பட் கேஷ் தான். கேஷும் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸும் கேஷ் தான் சொல்லுவோம். மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸாக விற்கிறீங்க, அது கேஷாக மாறுது. இது முன்னாடியே கேஷ் தான், இப்பயும் கேஷ் தான். சப்போஸ் ஒயில் செல்லிங் த மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் மேக்கிங் ஏ ப்ராஃபிட் சொன்னால் கரண்ட் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். இங்கே அதே புக் வேல்யூக்கு விற்கிறீங்க. அப்போ உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த சைடில் கேஷு, இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ்னு இருந்துச்சு, இது 100 ரூபாய் இருந்துச்சு, இது 300 ரூபாய் இருக்கு. இப்போ இது விற்று இது 400 ஆக்கிட்டீங்க, இது 0 ஆக்கிட்டீங்க. அப்போ கேஷ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டி ரெண்டு சேர்ந்து கேஷ் தான். முன்னாடி 400, இப்போ 400, there is no any impact. அதே சமயத்தில் 100 ரூபாய் மதிப்புல 120 ரூபாய் விற்றுருக்காங்கன்னா கேஷ் வந்து 420 மாதிரி இருக்கும். மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டி 0ன்னு சொன்னால் இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். ஆனால் புக் வேல்யூ சொன்னதுனால so it is not the answer. The correct answer being only C, 48th. Right. Then 49. The dividends distributed to the shareholders and taxes paid during the year are shown as application of funds when provision for dividends and provisions for taxes are treated as what? The dividends distributed to the shareholders and taxes paid. Okay. Shown as application of funds when provision for dividends and provision for taxation are treated as what? Okay. இது வந்து நீங்க வந்து இந்த பேமெண்ட் இருக்குல்ல, டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸும் டேக்ஸ் பெய்டும் ஷோன் அஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸாக காமிக்கணுன்றாங்க ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல. எப்போ அப்ளிகேஷனாக காமிப்பீங்க? நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ட்ரீட் பண்ணுவீங்க. அப்படின்னா ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறதுல கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போடுவீங்க. If you are treating this provision for taxation as a liabilities, opening 100 ரூபாய், closing 120 னா 20 rupees current liabilities decrease ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க போடுவீங்க. ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்டுக்கும் அதான் கான்செப்ட். நீங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போடாம நீங்க அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன், அதுல ஓப்பனிங் ப்ரொவிஷன், க்ளோசிங் ப்ரொவிஷன், ஓகே, க்ளோசிங் பேலன்ஸ். பேமெண்ட் பண்ணும்போது பேங்க், இந்த வருஷம் கிரியேட் பண்ணும்போது P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றீங்க. இந்த மாடல் போடுறதுக்கு பேர் என்னன்னா this is considered as non current liabilities. இந்த மாதிரி போடாம நேரடியாக அந்த provision for taxation proposed dividendமே current assets current liabilities மாதிரி இந்த schedule of changes working capital போடிங்கன்னா அது பேர் current liabilities ட்ரீட் பண்ணி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து current liabilities ட்ரீட் பண்ற மாடலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, பட் அந்த மாடலும் இருக்கு. நம்ம சம் போடும்போது எல்லா முறையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், provision for taxation ப்ரீவியஸ் இயர்ல உள்ளது பேமெண்ட் பண்றோம், கரண்ட் இயர்ல இருக்கிறத ப்ரொவைட் பண்றோம்னு ட்ரீட் பண்ணேன். என்ன காரணம்னா நான் current liabilities அஸ்யூம் பண்ணியிருப்பேன். அது போல ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலே ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சலாக போட்டுட்டீங்கன்னா அது பேர் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். கிளியர்?
Fund flow statement illustration number 11. இதுல proposed dividend 42.15 இருக்கு. நாம என்ன பண்ணுவோம்? This is paid, this is current year provided அப்படின்னு சொல்லி P&L க்குள்ள டிவைட் பண்ணுவோம். So அப்ப 42,000 paidல இருக்கு பாருங்க. 42,000 paidலயும் 50,000 P&L க்குள்ள டிவைட் இருக்கு. இன்னொரு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னாக்க இது வந்து நான் கரண்டா ட்ரீட் பண்றது. இதே proposed dividend current liabilities treat பண்ணா you have to put the value here. Current liabilities 42 initial year end 50 மாறி போச்சு. அப்ப decrease in current liabilities by 8,000, am I right? 51 க்கு பதிலா இப்போ என்னவா மாறின வேல்யூ ஒரு 8,000 குறைஞ்சதுன்னா என்ன வரும் 43,000 ஆக இருக்கும். Am I right? So increase in working capital is not 51, it is now 43. இதை நம்ம போடக்கூடாதுங்க. அதே மாதிரி இதை போடலை அப்படி சொன்னாக்க இந்த வேல்யூ என்னவாயிடும் 230 பதிலா 180 குறைஞ்சிடும். Here this is being 180. அப்ப இங்க ஒரு 50,000 குறைஞ்சிருக்கு, இங்க ஒரு 50,000 குறைஞ்சிருக்கு. Then also you get the fund flow statement tally. 1 lakh plus 10,000 plus 180, 2 lakhs 90,000 is the revised total. 43 மிச்சத்துல ஆட் பண்ணீங்கன்னா கோர்ஸ் இது வரக்கூடாது. 42 குறைஞ்சிருக்கு, இங்க ஒரு 8,000 குறைஞ்சிருக்குன்னா 50,000 குறைஞ்சிருக்கு, இங்கேயும் 2 lakhs 90. இந்த அப்ரோச் பேர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்ரோச். So we have two approaches for provision for taxation and proposed dividend. One is can be considered as non-current liabilities. Non-current liabilities na opening the payment பண்றோம், closing P&L debit பண்றோம், create பண்றோம். Current liabilities treat பண்ணீங்கன்னா schedule of changes in working capital current liabilities மாதிரி போட்டு சம போடலாம். You will get the fund flow statement tallied by the time also. Clear? Hope now you will be able to understand the logic of 59. Non-current liabilities. 49 is complete. The total asset turnover ratio and total asset net worth of total assets to net worth of Leansa Limited are 2 and 1.75 respectively. If the net profit margin is 8%, what will be the return on equity? Again, DuPont திரும்ப கேட்டிருக்கிறாங்க. DuPont. Okay. So இதோட applications ரொம்ப சம் இந்த டாபிக்ல வந்திருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. Make a mark of this. Okay. The total asset turnover ratio, total assets turnover ratio and total asset to net worth of Leansa Limited 2 and 1.75. Right. Asset turnover ratio 2. Net worth na asset minus liabilities. Okay. அதாவது ஈக்விட்டி மீன் பண்றேன், ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் மட்டும். Okay. So total assets by equity 1.75. Okay. Total assets to net worth. இந்த terms எல்லாம் மாத்தி மாத்தி கொடுக்குறாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. Which is 1.75. அப்ப which is nothing but equity multiplied asset by equity shareholders funds. Net profit margin being 8%. You multiply all the three, 28%, 50 being 28%. 51.
total asset turnover ratio, total assets to net worth ratio, and profit margin. So you multiply all the three. Adhe sum da multiply பண்ணி மூணுத்தையும் 31.5% will be the answer. X Limited has a return of asset 10%, net profit margin 2%. Company's total asset turnover என்னன்னு கேக்குறாங்க. Net profit by asset and profit margin, net profit by sales. இது ஒரு 0.1, இது ஒரு 0.02. 0.02 னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. The asset total, company's total asset turnover, sales by total assets. Sales by total assets. Right. Now, இதில் நீங்க என்ன அரேஞ்ச் பண்ணணும்? Total assets அரேஞ்ச் பண்ணணும். Net profit by asset 0.1. Net profit by sales 2%. இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? Net profit by asset into sales by net profit போட்டா net profit cancel ஆயிடும். இப்போ net profit by asset வந்து 10%. இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா divided by 0.02. So 5% will be the answer, 52. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு சம்ஸ் எல்லாம் யோசிங்க. ஃபார்முலாலாம் டெரைவ் பண்ணிட்டு அவங்க கேட்குற ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம யோசிச்சு போகிற மாதிரி MCQ கொஷின்ஸில் இருக்கு. ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட் வந்து ரிட்டர்ன் பை அசெட், நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வரும்போது நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ். இவன் என்ன கேட்குறான்? அசெட் பை சேல்ஸ் பை அசெட் கேட்குறான், சேல்ஸ் பை அசெட். இப்போ இதில் சேல்ஸ் பை அசெட் கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணலாம்? நெட் ப்ராஃபிட் கேன்சல் பண்ண வந்துடும் இல்லையா? அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் பை அசெட் இன்ட்டு சேல்ஸ் பை நெட் ப்ராஃபிட். இது என்னது? நெட் ப்ராஃபிட், இது நெட் ப்ராஃபிட், இது நெட் ப்ராஃபிட். ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ், நெட் ப்ராஃபிட் பை அசெட்ஸ். இப்போ ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது சேல்ஸ் பை அசெட் நமக்கு கிடைச்சிடும். அதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். கிளியர்? 53. High proportion of gearing will increase what? Gearing ratio. High proportion of gearing ratio. Okay. Increases what? 53. Financial risk. Gearing ratio என்ன அர்த்தம்? Debt component capital employed இருந்தா அது gearing ratio. Fixed interest bearing securities divided by equity. Okay. புக்ல மாறி இருந்துச்சா, ரிவர்ஸ் இருந்துச்சா? எப்படி சொன்னேன்? அதான் இதுல மாறி இருக்கு உங்க புக்ல. ஈக்விட்டி பை டெட் அப்படி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஈக்விட்டி 100, டெட் 20 இருக்கு, 5 டைம்ஸ். அதுவே ஈக்விட்டி 100 இருக்கு, டெட் வந்து 40 இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 2.5. This will be called as high proportion actually. Then it has connection with the financial risk. டெட்டுக்கும் gearingனாலே டெட் தானே, gearingனாலே டெட் தான். ஸோ டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்குள்ள லிங்க் வரும்போது டெட் அதிகமாகும்போது ப்ரொபோர்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. அதான் லாஜிக். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் இஸ் த கரெக்ட். கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோன்னு சொன்னால் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கேபிட்டல் நியூமரேட்டர், ஈக்விட்டி ஷுட் பி த டினாமினேட்டர். அதான் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு. இது 20/100 இருந்துச்சுன்னா 0.2. ஓகே, அதாவது டெட் டிவைட் பை ஈக்விட்டி. அதுவே டெட் 50, ஈக்விட்டி 100 ஆச்சுன்னா 0.5. ப்ரொபோர்ஷன் வந்து 0.2 இருந்து 0.5 இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். டெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க். சிஏ புக்ல இருக்கிற அந்த ரிவர்ஸ் ஃபார்முலாவில் போட்டால் இந்த இது இடிக்கும். எனியோ கியரிங்னு சொன்னாலே இது ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்னு மைண்ட் வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஃபார்முலா. ஓகே. Now, IG Limited has gearing of 30%.
அப்போ 30% டெட் இருக்குன்னு அர்த்தம். Its cost of equity is 21%, cost of debt is 15%, the company's weighted average cost of capital. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சாப்டர் படிக்க போகிறோம், weighted average cost of capital அப்படிங்கிறது. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் a separate சாப்டர், அதில் படிப்பீங்க. ஆனால் இதில் சேர்த்துருக்குறாங்க, என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஈக்விட்டி, நீங்கள் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாக உங்கள் ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணலாம், கடன் மூலமாகவும் ரைஸ் பண்ணலாம். The whatever the source may be, we have to make a payment for that, revenue for that. Equity shares மூலமா ரைஸ் பண்ணோம்னா the cost for that being 0.21. டெட் மூலமா ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அதோட காஸ்ட் 0.15. அப்ப டெட் ஈக்விட்டி, டெட் எவ்வளவு இருக்கு? கியரிங் 30%. ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் நியூமரேட்டர் ஈக்விட்டி டினாமினேட்டர். அதாவது இது 100 இருந்தால் இது 30 ரூபாய் இருக்குன்னு அர்த்தம். டெட் 30 இருந்துச்சுன்னா ஈக்விட்டி 100 இருக்குன்னு அர்த்தம். அதர்வைஸ் ஐ திங்க் ரெண்டு ஆங்கிளையும் போட்டு பார்க்குற என்ன ஆன்சர் கரெக்டாக வருதுன்னு பார்ப்போம். ஒன்று கியரிங்னா லோன் வந்து 0.3, லோன் 0.3னா டெட் ஈக்விட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஃபிகர்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசம்ப்ஷன். 100 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா கியர் டெட் காம்பனன்ட் 30%, ஈக்விட்டி காம்பனன்ட் இந்த பேலன்ஸ் ஃபிகர். நீங்க ஃபார் எவ்ரி 100 rupees 70% is for the debt ன்னு சொன்னால் இது weightage of your capital employment for equity in debt. இப்போ இதை ரெட்டி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்குது? இது காஸ்ட், இது வெயிட். அதனால ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க, weighted average cost of capital கிடைக்கும். 0.21 into 0.1 0.147, 0.15 into 0.3 0.45, total value being 0.192, otherwise 19.2%. So what is the correct answer? B. Okay, answer என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? சாதா சொல்லியிருக்கலாம். இதை நீங்க காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல எப்படி படிப்பீங்கன்னா, ஓகே ஈக்விட்டி நம்ம ஒரு 70 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறோம், கடன் 30 லட்சம் ரூபாய், ஓவரால் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வந்து எனக்கு 100 லட்சம் ரூபாய். இது வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். காஸ்ட் ஈக்விட்டி 70 லட்சம் ரூபாய் ரைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுவோம்னா 21% டிமாண்ட் பண்ணுவோம். டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து 30%, 15% டிமாண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ வாட் இஸ் த அமௌண்ட் யூ சப்போஸ் டு பே ஃபார் த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் 70 lakhs? 21%னா 14.7 lakhs அவன் டிமாண்ட் பண்ணுவான். இந்த 30 lakhs 15%னா 4.5 lakhs டிமாண்ட் பண்ணுவோம். ஆகும்போது நம்ம ரைஸ் பண்ண 100 lakhsக்கு 19.2 lakhs நம்ம காஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. So 19.2 lakhs is the overall cost I pay for my overall capital employed of 100 lakhs in சொன்னால் 19.2% will be my overall cost of capital. The overall cost of capital தான் weighted average cost of capital. In short, இதுக்கு நோட்டேஷன்ஸ் வந்து KE யூஸ் பண்ணுவோம், இதுக்கு KD யூஸ் பண்ணுவோம், இதுக்கு KO cost of overall capital யூஸ் பண்ணுவோம். There's a separate chapter, அதே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தெரியல. See, okay. Y Limited has an ROA, return on assets of 10% and profit margin 2%. The company's total assets turnover, ஏற்கனவே பார்த்தோம், net profit by asset 0.1 and net profit by sales 0.02. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அதே சந்தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அப்போ ரெண்டையும் கிளப் பண்ணும்போது net profit divided by asset into இதை இன்வெர்ஸ் பண்ணோம், சேல்ஸ் பை net profit. ஸோ 0.1 இந்த 0.02 ஓட இன்வெர்ஸாக டினாமினேட்டரில் 0.02 வரணும். எவ்வளோ வருது? 5%. இப்போ அதே சம் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதே நம்பர் தானே? சேம் சம். ஓகே. Current assets rupees 20 lakhs, current liabilities 10 lakhs, stock 2 lakhs. Then what is the liquid ratio ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Liquid ratio னா liquid assets by current liabilities. Liquid assets னா inventoryல stock, இது stock less பண்ணிட்டீங்கன்னா current assets வந்து liquid assets கிடைச்சிரும். 20 ல இருந்து 2 lakhs போச்சுன்னா 18 lakhs numerator. Current liabilities வந்து 10 lakhs. Then the value be 1.8 times.
57. PAT of a company 100 lakhs. Number of equity shares 10 each, 50 lakhs. Then EPS is PAT by number of shares. PAT 100 lakhs. 50 லட்சம் ஒரு ஷேருடைய மதிப்பு 10 ரூபானா 5 லட்சம் ஷேர் இருக்கு அப்படின்னா 20 rupees வருது. So none of these is the correct answer. 20 rupees. 20 rupees is clear. Now, the dash is the indicator of the firm's commitment to meet its short-term liabilities. Short-term liabilities na super quick ratio, current ratio, quick ratio. Okay. மூணுமே கரெக்ட். T8 என்ன சொல்றோம்? B current ratio எடுத்துக்கறாங்க. Short term liabilities includes only current assets and current liabilities அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கறாங்க. Quick ratio னா liquid assets வச்சு பார்க்கறது. Cash மட்டும் வச்சு பார்த்தோம்னா super quick ratio. 59. Dash ratio is also termed as acid test ratio. Yeah. Quick ratio is otherwise named as acid test ratio. The dividend payout is equal to ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். Dividend by earnings per share. So D. Liquidity ratios are expressed in pure ratio form, percentage, rate of time. Rate of time 2 times 3 times பார்க்க முடியாது. Current assets by current liabilities. So bookல வந்து pure ratio form சொல்லியிருக்கலாம். Times பதிலா இது of course this may be pretty good one. Turnover ratio வந்து times சொல்லலாம். Turnover ratio வந்து timeல 5 times 3 times. இதுல வந்து ratio form. Ratio formனா current ratio 2 னு சொன்னா 2:1 அப்படிங்கிறது அர்த்தம். This is nothing but ratio only. Clear? 61. 62. முடியாது சொல்றேன். உனக்கு மேல எனக்கு தான். ஓகே. அவசர லாஸ்ட் பக்கம் போனா ஆன்சர் வராது. ஒன்னதான் I think 30 marks weightage MCQ ல வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 30%. 70 மார்க் உங்களுக்கு இது FM. இது 80 ல எவ்வளவு மார்க் வருது MCQ? தெரிஞ்சத கிளாஸ்க்கே விட்டுருக்க மாட்டோம் சார். When the concept of ratio is defined in respect of the items shown in the financial statement, it is termed as what? Concept of ratio is defined in respect of the items shown in the financial statement. Financial statement ல உள்ளத மட்டும் யூஸ் பண்ணி ratios கொடுத்திருந்தால் 62. Costing ratio, financial ratio, accounting ratio ன்னு கேக்குறாங்க 62. Accounting ratios. ஓகே. அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்ல உள்ளது மட்டும் வச்சு ரேஷியோ போட்டா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ் சொல்லுவாங்க. இன்கம் ஸ்டேட்மென்ட்ல உள்ளது மட்டும் சொன்னா P&L அக்கவுண்ட் ரேஷியோஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது கரண்ட் ரேஷியோ வந்து ரெண்டு டேர்மும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து எடுத்திருப்போம். நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து P&L அக்கவுண்ட்ல மட்டும் எடுத்திருப்போம். ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது P&L அக்கவுண்ட்லயும் பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் சேர்த்து எடுத்திருப்போம். இது எல்லாத்தையும் அக்கவுண்டிங் ரேஷியோ சொல்லுவாங்க. Financial ratio அப்படிங்கிறது not covered here and costing ratio also not covered here. So 62 A தான் correct. 63. Okay. Profit for the objectives of calculating a ratio may be taken as profit for objectives of calculating ratio may be taken as profit before
tax but after interest. Profit before interest and tax, profit after interest and tax. All of the above. 63. அதான் இருக்கலாம். Profitability ratio பொறுத்த வரைக்கும் profit before interest and tax. EBIT வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றது எங்க கால்குலேட் பண்ணுவோம்? EBIT capital employed ல கால்குலேட் பண்ணுவோம். Profit before tax but after interest வந்துச்சுனா interest பிறகுனா earnings before interest and tax. Interest மட்டும் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இபிடி, இஏடி. இஏடி அப்படிங்கிறது ஈவன் டிவிடெண்ட் கூட, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கூட நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, கிளியர். ஸோ அப்போ ஆஸ் பர் த கேஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் எது வேணாலும் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம். ஜிபி மட்டும் எடுப்போம், நெட் ப்ராஃபிட்ல பிஃபோர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எது வேணாலும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆல் ஆஃப் த எபோ இஸ் கரெக்ட். 64th, current assets 2 lakhs, current liabilities 10 lakhs, stock 4 lakhs. Then what is liquid ratio? Current assets இந்த 4 lakhs subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 16 lakhs. 16 by 10 lakhs, 1.6 times is the answer. And 65th, the ratio of dash is considered satisfactory by the financial institution. The greater debt service coverage ratio indicates the better. The ratio of dash is considered satisfactory by the financial institution, right? The greater debt service coverage ratio. 65. 2. Current ratio பொறுத்த வரைக்கும் 2 times எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி இருக்காங்க. Debt service coverage ratio அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்ல மாதிரி எனக்கு தெரியல, பட் அதே நீங்க 2 வச்சுக்கலாம். debt service coverage ratio நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? EBIT divided by interest and principal repayment divided by 1 minus T before tax model போறது. இது ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இது பேர் debt service coverage ratio. For borrowing the debt, how many times I am capable of covering that EMI அப்படிங்கிறது இந்த debt service coverage ratio. இதான் financial ratios. Financial institution உங்களுக்கு லோன் தரதுக்கு முன்னாடி அவங்க பார்க்குற முக்கியமான ரேஷியோ debt service coverage ratio, interest coverage ratio as well as debt service coverage ratio. Liquid liability is equal to current liabilities minus bank overdraft. Okay, அது வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா maybe credit payables also be taken. 66. Trade credit வேற, credit payable வேற. இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் liabilities நீங்க பேங்க் ஓவர்டிராஃப்டோட லிங்க் பண்ணி அதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்னும் அப்சல்யூட்டா சொன்னா கேஷ் கிரெடிட். புக்ல ஆன்சர் கேஷ் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கான், that you can take. Cash credit is nothing but the loan given by the bank. அதாவது பேங்க் ஓவர்டிராஃப்டோட ஒரு பார்ட்டா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Cash credit is nothing but you borrow the money in the form of cash from the banker for any purpose. அதெல்லாம் சார் கேஷ் கிரெடிட் அதர் கிரெடிட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நீங்கள் வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹவுசிங் லோனு கடன் உங்கள் கைக்கு கொடுக்க மாட்டோம். யார் இந்த வீட்டை உங்களுக்கு விற்கிறாரோ அவருக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வீடு வாங்கிக்கலாம். தட்ஸ் வாட் அபவுட் த பேங்க் லோன். பட் எனக்கு கொடுத்துருக்க கேள்வியெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நான் எதுக்கு வேணும் செலவு பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது பேர் கேஷ் கிரெடிட். பர்சனல் லோன்லாம் கேஷ் கிரெடிட் வரும். ஸோ கேஷ் கிரெடிட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் பேங்க் ஓவர்டிராஃப்ட் அப்படிங்கன்னா நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். 66. 67. Ratio analysis is the process of determining, interpreting numerical relationships based on financial values, financial statements, financial numerical informations. So all of the above, financial values, financial statement, எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம். Ratio analysis is based on dash measures. Dash measures. 68. So relative measure. ரிலேட்டிவ் மெஷர் என்ன அர்த்தம்னா 100 rupees ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் மெஷர். அது ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல வராது. ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் 2 நம்பர்ஸ் தான். இதை வச்சு அந்த கம்பெனி நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி முடிவு பண்ணுவீங்க? ஏங்கிற கம்பெனியும் 100 rupees ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறான், பிங்கிற கம்பெனியும் 100 rupees ஏர்ன் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா ஏ வந்து 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு 100 rupees, ஆனா பி 10,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு 100 rupees அப்படின்னா 1%. Which gives more meaning, whether seeing the profit of A and B absolute sense or relative sense. Relative sense gives the more meaning. So ratio analysis is always based on the relative measures.
Relative measures. 69. 69. Okay. The persons interested in the analysis of financial statement can be grouped as யார group பண்ணலாம் all of the above owners creditors எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும் 69. Okay. D. The term operating profit refers to what? Interest கிடையாது, tax கிடையாது. The term operating profit means profit before. Okay. Profit before profit before of course interest முன்னாடி even tax முன்னாடி interest and tax முன்னாடி. So அப்ப C தான் correct answer 70 பொறுத்த வரைக்கும். ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியும், நான் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட் அண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா earnings before interest and tax கிடைக்கும். அதுல இருந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா earnings before tax சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 80. அந்த ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா கெஸ் பண்ணிட முடியும். 71. Debt equity ratio is an example of what? Debt equity ratio. Short term solvency. இது actually long term solvency தான், short term கிடையாது. Current ratio தான் short term, so B is the correct one. In cash flow statement, cash includes what? Not only cash, bank balance as well as marketable securities. Cash in hand, demand deposits with bank, and any bank balance. Cash in hand or demand deposits with banks. R lang கிடையாது, and தான். So B is the correct one. 72. C actually. C is the correct one. 73. The treatment of interest and dividends received and paid depends upon the nature of the enterprises. Okay, interest and dividends received and paid. Ama. Financial enterprises are another. For this purpose, the enterprises are classified as financial enterprises and others classify பண்ணலாம். எதான் கரெக்டா? B. Banking company வந்து interest கொடுக்கிறது வந்து operating. Other than banking company interest கொடுக்கிறது வந்து non-operating. Probably financing ல வரும். So financial enterprises நம்ம ரெண்டா classify பண்றோம். ஒன்னு financial, another one is other enterprises. Cash flow statement is dash for income statement or fund flow statement. Okay. Not a substitute. Is a substitute. 74 பொறுத்த வரைக்கும் not a substitute தான். நீங்க இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும், பிளஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும். இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட். இதுக்கு பதிலாக அது கிடையாது. பிஎன்எல் போட்ட பிறகு தான் இதை போட முடியும், சப்ஸ்டிடியூட் சொல்ல முடியும். சரி, சப்ஸ்டிடியூட் சொல்ல முடியும். ஸோ 75th லாஸ்ட் ஒன். Fund flow statement reveals the changes in dash between two balance sheets. Okay, fund flow statement. Working capital, internal capital, share capital. Internal capital அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. 75ல பொறுத்த வரைக்கும் எதுதான் கரெக்ட்? ஏ தான் சொல்லியிருக்கிறான் fund flow statement. ஓகே, ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல கரண்ட் அசெட்ஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம சொல்லுவோம். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், ஈக்விட்டி, டெட். ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது பேர் ஃபண்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ அப்படின்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இங்கேருந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆச்சு, இங்கேருந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஏற்பட்ட சேஞ்சஸ் தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம். ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட். 75. Okay, then we'll move on to the true or false here. Cash from business operations can be determined from income statement அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Number 1, false. Okay, cash from operations can be determined from income statement alone cannot be possible. There may be current assets and current liabilities changes. Debtors change ஆகுதுன்னா அது அந்த மாதிரி பேமெண்ட்ல சேஞ்ச் இருக்கும். ஐ நீட் டு நோ வாட் இஸ் த பேமெண்ட் ஃபார் த டெட்டாஸ், ரெசிட்ஸ் ஃப்ரம் த கிரெடிட்டர்ஸ், அதுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க டீடைல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ ஃபால்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்
from business operations can be determined from profit and loss account னு சொல்லி இருக்காங்க. So business operations நால வந்த working capital profit and lossல இருக்கக்கூடிய ஐட்டத்தை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். So இது ட்ரூ தான். Source of cash should always be more than uses of cash. Okay, in the context of cash flow statement, source of cash எப்பவுமே ஜாஸ்தி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே. மேபி ரிவர்ஸில் நெகட்டிவ் கூட போகலாம். ஸோ அதனால் இதுவும் ஃபால்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் அண்ட் டிபென்ச்சர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்கிறாங்க. ஃபினான்சிங், ஸோ ஃபோர்த் ஒன் ஃபால்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் 2 months டெபாசிட்ஸ் இன் பேங்க் இஸ் ஷோன் அண்டர் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. 5. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் 2 months டெபாசிட்ஸ் ஃபால்ஸ். ஏன்னா money at call or short notice or marketable securities very short term. The very short term is not coming under investment. That is a part and parcel of your cash balance. So it's not your financing activity. Cash balance oda நம்ம plus or minus பண்ணிடுவோம். So இங்க தனியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 5. 6. Sources of cash and uses of cash are to be equal ன்றாங்க. அப்படி இல்லை சொல்ல முடியாது. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு ஷார்டேஜ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் கேஷ் இருக்க முடியும். ஸோ 6 is false. 7th, cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. Yeah, 7th will be true. Revaluation of building affects cash flows ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. False. 10 லட்சம் மதிப்புள்ள அசெட்ஸ் 12 லட்சம் எழுதுறீங்க. அதனால கையில பணம் வருமானம் இல்லை. புக்கில் இருக்கிற வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. Non-cash income இது. Depreciation non-cash expenses, reverse revaluation the non-cash inflow. Alright, means benefit. 9th one, sale process from machinery being a source of finance, form part of financing activities னு சொல்லி இருக்காங்க. இல்ல இது வந்து என்னது? Investing activities. Cash flow statement is mandatory for all the business firms. False. Okay. Sizable capital employed மேல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் cash flow statement as per AS number 3 or EDS number 7 நமக்கு தேவைப்படுது. மற்றவங்களுக்கு தேவையில்லை. சின்ன என்டிட்டிக்கு தேவையில்லை. 11th one, in normal circumstances a firm has positive cash from operations and negative cash flow from investing activities. Normal circumstances usually operationsனால தான் வரும் and investingல நெகட்டிவ் இருக்குன்றாங்க. may also be wrong. இது வேணா கரெக்ட். இது வந்து இன்வெஸ்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் இன்வெஸ்டிங்ல நெகட்டிவ் இருக்கும். மற்றபடி அதில் நெகட்டிவ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது ஃபால்ஸ். 12th one, current ratio and asset ratio of the business firm are virtually the same அப்படின்றாங்க. இல்லை, that implies that the firm has low investments in inventory. False. Okay, virtually the same. Okay, current ratio, asset ratio virtually the same. அப்படிங்கிறது this implies that the firm has low investment in inventory. அப்படிங்கிறது true. For example, current assets 100 rupees, liquid asset inventory வெறும் 1 ரூபாய் இருக்குன்னா 99, current liabilities being 50, இங்கேயும் 50. ஸோ ஸ்டாக் 1 ரூபி நான் இங்கே மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். மைனஸ் பண்ணி 99 இருக்கு. இது எவ்வளோக்கு 2/1, 2:1. 99/15 வந்து எவ்வளோ வருது? 1.99 வருதா? 98. ஸோ இது ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோ சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இன்வென்ட்ரி கம்மியாக இருக்கு. நம்ம நேரத்துக்கு இன்வென்ட்ரி 1 ரூபாய்க்கு பதிலாக 50 ரூபா இருந்தால் என்ன இருக்கும்? 100/50. இன்வென்ட்ரி சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு நியூமரேட்டர்ல லிக்விட் அசெட்ஸ் 50/50. 2 இருந்துச்சு, 1 குறைஞ்சிச்சு. லிட்டரலி there's a drastic decrease. So the relationship between current assets and liquid current ratio and liquid ratio will reflect you about the stock's investment. Both are same na stock is lesser. If the both are having exorbitant difference na inventory is high na. The company's current ratio is 2. If it uses cash to pay creditors, this transaction would cause a decrease in current ratio. So false.
கரண்ட் ரேஷியோ 2, அதாவது 100/50 இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ 2 இருக்கு. நீங்கள் கேஷ் யூஸ் பண்ணி கிரெடிட்டார்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு 20 ரூபா அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் 80 குறையும், டினாமினேட்டரில் 50 வந்து 30 குறையும். முன்னாடி 2 இருக்குது, இப்போ 2 இல்லை பாருங்கள், 2.67. ஸோ அதிகமாக தான் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகணும், டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ். Solvency ratios measured the firm's ability to cater to the obligations arising out of long-term debt. Solvency ratios measure the firm's ability to cater the obligations arising out of correct. So, if you are able to meet the long-term debt properly with your cash what you have, then solvency proper irukku artham. So 14th வந்து true. And equity funds are greater than equity capital in a loss incurring firm அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஈக்விட்டி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். ஈக்விட்டி கேபிட்டல் 100 ரூபா இருக்கு, ஒரு 100 ரூபா ஒரு 50 ரூபா ப்ராஃபிட் சேர்ந்துருச்சுன்னா 100 + 50 150 ரூபா இருக்கும். ஸோ 150 இஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்டு, ஈக்விட்டி கேபிட்டல் 100. எப்போ ப்ராஃபிட் சேர ஆனால் லாஸ் இன்கரிங் ஃபேமில் வந்து 100 ரூபா இருக்கும். அதில் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதில் லாஸ் ஒரு 50 ரூபா இருக்குன்னா 100 ரூபாலேருந்து 50 ரூபா லெஸ் பண்ண பிறகு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வந்து 50 ரூபா இருக்கும். அப்போ கிரேட்டர் அப்படிங்கிறது தப்பு, இது ஃபால்ஸ். வெறுமனே ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் காட்டியும் ஈக்விட்டியோட ப்ராஃபிட் சேர்ந்தது அதிகமாக வருதுன்னா ப்ராஃபிட் இருக்கணும், ப்ராஃபிட் இல்லை லாஸ்னா குறைஞ்சிடும். ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வில் பி டிக்ரீசிங். ஸோ ஃபால்ஸ், தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். தென் 16 in general low turnover ratio are desirable அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸ். டர்ன் ரேஷியோ எவ்வளோக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த கம்பெனி ஆக்டிவாக இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ லோங்கிறது ஃபால்ஸ். அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, ஏர்னிங்ஸ் yield is determined dividing EPS by acquisition price per share. ஸோ கரெக்ட். ஏர்னிங்ஸ் yield ரேஷியோ அப்படின்னா ஏர்னிங்ஸ் பை price per share. 17th is true. 17th. ட்ரூ. புக்கில் ஃபால்ஸ்னு போட்டிருக்கிறாங்க. இட்ஸ் ட்ரூ. It's true only. 17th. 18th. Return on equity funds is determined by dividing yield by average net worthன்றாங்க. 18th. False. Return on equity fund அப்படின்னா அர்த்தம் yield minus preference dividend divided by equity shareholders funds. So numerator preference dividend remove பண்ணிடணும். நெட் ஒர்த்னா அசெட்ஸ் மைனஸ் டெட். ஓகே, ஈக்விட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டினாமினேட்டரில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை ரிமூவ் பண்ணோம், நியூமரேட்டரில் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ரிமூவ் பண்ணோம். அதான் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸில் வரும். ஸோ தென் இட் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ் ஹியர். 19th one. Internal growth rate is the maximum rate at which the firm can grow without external financing of any kind அப்படின்றாங்க. True. Internal growth rate is the maximum rate at which the firm can grow without external financing. புதுசா ஃபண்டிங் கொடுக்காம தானாவே வருஷம் எவ்வளவு வளருதோ அதை இன்டர்னல் growth rate. ஒவ்வொரு பிசினஸும் போன வருஷத்துக்கு கழிவு இந்த வருஷம் ஒரு 5% ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி கொடுக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம்? பிசினஸ் சேல்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். 100 யூனிட் வித்துட்டு இருந்தா இப்போ 105 யூனிட் விற்கிறேன், அடுத்த வருஷம் பார்த்தா 110 விற்குது அப்படின்னு அது பேர் growth rate. போன வருஷம் 100 லட்ச ரூபாய் என் பையில இருந்து பைசா போட்டேன் கேஷ். இந்த வருஷம் இன்னொரு 50 லட்சம் கடன் வாங்கி உள்ளார போட்டேன். இந்த கடன் வாங்கி போட்டதுனால எனக்கு 50 லட்சத்துக்கு ஒரு 10 லட்சம் சம்பாதிச்சேன். ஆனால் கடனுக்கு வட்டி 5 லட்சம் கொடுத்துருக்கேன், மிச்சம் 5 லட்சம் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்குறேன். அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் அதிகமாக இல்லையா? பிகாஸ் ஆஃப் டெட் காம்பனன்ட். ஸோ ஹியர் தேர் இஸ் a growth for the equity shareholders due to external funding. I'm not talking about external funding. It's what about the internal growth. Internal growth of external funding இல்லாமல் வரக்கூடிய growth பற்றி மீன் பண்ணுறாங்க. So 19, so true. 20. Sustainable growth rate is the maximum rate at which the company can grow by using retained earnings. False. Okay. Sustainable growth rate is the maximum rate. அந்த மாதிரி இதில் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இல்லை, நம்ம growth ரேட்டோட சேர்த்து பார்த்துக்கலாம். இங்கே வந்து நோன்னு வச்சுங்க, ஃபால்ஸ்னு வச்சுங்க. It is conceptually correct to determine stock turnover ratio finished goods by dividing cost of goods sold by average stock அப்படின்றாங்க. Yes, finished goods னு வரும்போது நமக்கு cost of goods sold divided by average finished goods stock value will be taken. So this one be true. This one be
Then last set, fill in the blanks. Cash flow statement based on Ind AS number 7 indicates change in what? Cash and cash equivalents. Decrease in creditors, what happens in case of cash? Decrease in cash. Decrease in cash or outflow of cash. Second. Okay. Third. Interest received on long-term investment is shown under investing activities. Investing activities. Decrease in inventory decreases the cash balance. Increase in prepaid expenses increases the cash balance. Okay. Prepaid expenses minus out. Prepaid expenses increase cash value. Fourth one, decrease in inventory. Increase in cash. Sorry. This is increase in cash. Fourth one. Is the decrease. Cash payment to suppliers for goods and services are shown under operating cash flow. Cash from operations. Cash from operation. Cash flow statement based on Ind AS number 7 for listed companies should be presented as per dash method. Enna method? Indirect method. Indirect method. Okay. Cash payments to acquire long-term assets form part of dash activities. Cash payments to acquire long-term assets. Long-term assets na investing. Buyback share is shown under financing activities. Dividend paid to shareholders are classified as financing activities. 11th one. And analysis applied DuPont system of the following data of a company. Equity turnover 4.2, net profit margin 5.5, total assets turnover 2, and dividend payout ratio 30. The company's rate of return on equity எவ்வளவு கேட்கறாங்க 11th one. DuPont system. DuPont ஓட வேல்யூ என்ன? So the analysis applied DuPont system. இதுல equity turnover 4.2 சொல்லி இருக்காங்க. ஈக்விட்டிக்கும் டர்னோவருக்கும் உள்ள லிங்க். Turnover by equity or sales by equity. Net profit margin வரும்போது net profit by sales, which is 4.2, here it is 0.055. Total assets turnover அப்படிங்கும்போது sales by total assets 2, dividend payout ratio 30. The company's rate of return on equity ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதாவது net profit by equity வேணும். Net profit by sales இது ஸ்டார்ட் பண்றேன். டினாமினேட்டர்ல ஈக்விட்டி கொண்டு வரணும். அப்ப ஈக்விட்டி உள்ளது இந்த டேர்ம் சேல்ஸ் பை ஈக்விட்டி. இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சேல்ஸ் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் 0.055, சேல்ஸ் பை ஈக்விட்டி 4.2, ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா the final answer being 23.1%. 12th, 4 times stock turnover ratio implies dash months inventory holding period. எத்தனை மாசம்? 3 months. 12 by 4 times. 12th one. The following information is given about the company. Current assets 900 lakhs, current liabilities 450 lakhs. Current assets 1100 lakhs, current liabilities 530 in the previous year. Approximate percentage decrease in current ratio. இது 2 இருந்துச்சு. Previous yearல 1100 by 530. 2.07. அப்ப 0.07 is decreasing from the earlier year value 2.07. Percentage சொல்லுங்க.
3.38. Approximate 4% answer கொடுத்திருக்கிறார். You can go with it. Now 14. Presently, current assets and current liabilities of a company are 16 lakhs and 8 lakhs respectively. Okay. Current ratio will dash on purchase of new machinery of 6 lakhs. 16 lakhs, 8 lakhs. The current ratio will dash on purchase new machinery. New machinery வாங்குனீங்கன்னா பணம் குறையுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப 10 lakhs by 8 lakhs இருக்கும். முன்னாடி 2 இருந்துச்சு, இப்ப 1.25 வருது. அப்படின்னு அர்த்தம். Will decrease on purchase of new machinery. 14th. 15th. Purchase of T-bill will dash asset test ratio. T-bill வாங்குனீங்கன்னா dash asset test ratio சொல்லிடும். No change. Treasury bill அப்படிங்கிறது cash, bank, marketable securities. Treasury bills is nothing but marketable securities தான். Cash marketable securities மாத்தினாலும் நம்ம கேஷ்னா இந்த மூணுல இருந்து சேருவீங்க. அந்த மூணுல ஒன்று பெருசா இம்பாக்ட் இல்லை. Cash plus bank plus marketable security. Marketable securities will decrease and increase, but cash will decrease. But anyway, that is also cash. Will not have any change. Assume that the company's existing debt equity ratio is 2:1. The plowing back of profits by a company will dash it. The plowing back of profits by a company will dash it. Now, decrease it 16. Plowing back of profits சொன்னால் profit திருப்பி தராமல் retain பண்றீங்க. Retain பண்ணா earnings available to the equity shareholders funds will increase. debt 100 ரூபாய் இருந்துச்சு, equity 200 ரூபாய் இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் ஒரு 50 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கிற அந்த 50 ரூபாய் திருப்பி தராமல் டிவிடெண்டா தராமல் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஈக்விட்டி அதிகமாக எடுத்து டெட் அதே தான் இருக்கும். ஸோ முன்னாடி 100/200 இருந்துச்சு, இப்போ 100/250னா டெட் காம்பனன்ட் இஸ் டிக்ரீசிங். ஓகே. 2 months debtor collection period implies that the debtor's turnover ratio is what? 6 times. Okay, 6 times. Now, dash is more rigorous test of the solvency position of your business. Dash is more rigorous test. எது? 18. Debt service coverage ratio. Debt service coverage ratio. Solvency position check பண்றதுக்கு பேங்கர் எதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா debt service coverage ratio, so that will be taken here. 19th. ROR on shareholders equity is computed dividing it by equity shares. Another shareholders. ROR is nothing but return on rate of return. shareholders என்னப்பா ரிட்டர்ன் கிடைக்குது அப்படின்னா shareholders funds எவ்வளோ 100 லட்சம் ரூபாய் equity shareholders அவங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குது. what is the rate of return for the equity shareholders? 10%. so ROR represents rate of return on shareholders equity. so denominator shareholders value போடணும். 20. issue of 12% preference shares will dash debt equity ratio of corporate enterprises. Issue of 12% preference shares will debt equity ratio of corporate enterprises. என்ன பண்ணும்? Okay. Debt equity ratio will decrease. Clear? So, debt equity ratio பொறுத்த வரைக்கும் debt by equity. இந்த ஈக்விட்டிங்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் சேர்த்து போகிறது ஒரு அப்ரோச் இருக்கு.
நியூமரேட்டர்ல அவுட் சைட் டெட் மட்டும் தனியா இருக்கு. By issuing the preference shares, denominator value is increasing, then automatically debt equity ratio will be decreasing. Debt equity ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது debt ஓட வேல்யூ குறையுது. So decreases the capital.